Bismillahirrahmanirrahim. This is Ilyas Bhaiya speaking, the headmaster of Boge Adasha High School. Dear learners and viewers, I welcome you to my class. You know, our online class is going on since today I am going to teach you an important topic of English grammar. This is right form of verbs. Dear learners, already you have got the idea in your previous classes what is right form of verbs. Yet I am speaking a bit on it. Right form of verb means appropriate form of verb. In a sentence, we use verb in various ways. A verb is influenced by many things. For example, a verb is influenced by subject and its number. It also influenced by tense and at the same time by mode of voice. Dear learners, perhaps you can see some verb words which I have written on the blackboard. By the grace of Almighty, I would like to use this verb in a context. Many of you know now our grammatical item is put on context. There is no grammatical test without context. That is why in our curriculum the grammar part is called contextual grammar. I'd like to clear the matter with a context and using the verbs what I have written on the blackboard. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি আজকে তোমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়াতে যাচ্ছি। একটু বাংলা বলে এই কারণেই, কারণ তোমাদের লিসেনিং স্কিলটা হয়তো কারো দুর্বল থাকতে পারে, বাট আই ডোন্ট লাইক টু আন্ডারমিন ইউ। তথাপি তোমাদের ভালো করে বুঝবার জন্য আমি একটু বাংলায় বলছি যে আমাদের রাইট হলো, রাইট মানে তো ডান, রাইট মানে সঠিক, রাইট মানে অধিকার। কিন্তু in our technical term, especially in grammar teaching and learning, right means appropriate. Right form of verb means appropriate form of verbs which requires a sentence. একটা সেন্টেন্সের প্রয়োজনে ভার্বের সঠিক ফর্মটা ব্যবহার করার নাম হলো রাইট ফর্ম অফ ভার্ব।
Dear learners, there is a well-known saying, that is, a verb is called the soul of a sentence. A verb is called the soul of a sentence. এটার সরল অর্থ হলো যে একটি সেন্টেন্সের প্রাণ শক্তি হলো ভাব। মানুষ যেমন প্রাণ না থাকলে তাকে মানুষ বলা যায় না, তেমনি একটি বাক্যের ভিতরে একটি সেন্টেন্সের মধ্যে যখন ভার্ব থাকে না তখন এটি বাক্য হয় না। So verb is an important element in a sentence, without which we cannot imagine a sentence. Sometimes you will have some sentences without verb. Or as for example, you can say goodbye, goodbye, congratulations, welcome. Good. In such a way you express your joys and sorrows. But you should remember that in this sentence there is also verb. But this time verb remains concealed. ভার্বটা তখন একটু গোপন থাকে। ভার্বটা তখন গোপন থাকে। Whenever you meet your friend, you say good morning without verb. Isn't it sentence? It is also sentence, but there is a verb which remains concealed. এটা গোপন থাকে। But maximum time, maximum sentences show its verb. So verb is an extremely needed element without which a sentence cannot be formed. Now I am going to use these verbs in a context. Then you can see, then you will understand how verb is used in a different way in a sentence. Be mindful and try to understand what I am going to write and how I am using these verbs in a context. Dear students, look at the blackboard. What you see, Kamal is a student of class 10. This is sentence, but there is no is there at all.
how I have I used the is here. Is comes from be. I mean, whenever you find be in a box, you can use am, is, are, was, were, being, been. These words originate from be. These words originate from be. Kamal is a student of class 10. He goes to school regularly. He goes to school regularly. This verb I have taken from this box. But here is the word, here is the verb word is go. But I have used goes. What is the reason? Can you tell me? Perhaps you may know or may not know. But I am to tell you, at the beginning of my class, I have told you that a verb is influenced by nominative and its number. Pursue. If a sentence is in present indefinite tense and its nominative or subject is third person and singular number, it takes a verb which needs es or s at the end. অর্থাৎ যদি কোনো বাক্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় তাহলে সেই বাক্যের সাবজেক্ট বা কর্তা যদি থার্ড পারসন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন ভার্বের শেষে এস বা ইএস যুক্ত হয়। নাও দেয়ার ইজ এ কোশ্চেন ইন ইউর মাইন্ড, হুইচ ভার্ব টেক্স yes and which verb takes only yes? This has also an answer. The verb which ends with o, x, ch, ss. যে সকল ভার্বের শেষ বর্ণটি ও হয়, এক্স হয়, সিএইচ হয়, এসএস হয়, এগুলোর পরে ইএস যুক্ত হয়, ইএস যুক্ত হয়। আর যদি অন্য সব ক্ষেত্রে এক্স যুক্ত হয়। দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেপশন। যদি কোনো ভার্বের শেষ বর্ণটি ওয়াই হয়, যদি কোনো ভার্বের শেষ বর্ণটি ওয়াই হয়, ইএস যুক্ত হওয়ার সময় ওয়াই ওমিট হয়ে যায়, ওয়াই স্থলে আই হয়, পরে ইএস যুক্ত হয়। যেমন হি ট্রাইস, যদি আমরা হিকে নমিনেটিভ হিসেবে ব্যবহার করি এবং হি ট্রাইস, তাহলে ওয়াইটা ওমিট হয়ে যাবে, ওয়াইটা ওমিশন হয়ে যাবে, ওয়াইটা বাদ যাবে এবং সেক্ষেত্রে ওয়াই স্থলে আই হবে, পরে ইএস যুক্ত হবে। Perhaps you have got the idea
where you will use only s, and where yes. I think I have made it clearly. Now I am going to my main topics. Our context is regarding command. When he was a student of class 7. His father died. I have told you previously, the verb also influenced by tense. Undoubtedly, the sentence is in the first tense. That is why die verb is also in the first tense. So we can say that a verb is also influenced by tense. If the incident is of past tense, the verb also be past tense. Now I am going to next sentences. Dear student, dear learners, when he was a student of class 7, his father died, but he did not lose heart. Here is the thing you should mind it. You should see if any verb takes auxiliary verb. If the auxiliary verb is in the first tense, the main verb remains in the present tense. It is also a rule of using right form of verbs. Now I am going to erase the upper part of the board so that I can complete the next part. He continues. Here is verb continue. Subject third person singular number. Subject of third person singular number है verb शेषे as by as युक्त है. So I have added here
Yes. He continues his studies to reach his goal of life. Is এখানে আমি দেখাচ্ছি যে এই যে সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কারণে কন্টিনিউ ভার্বের সাথে এস যুক্ত হয়েছে। আরেকটা ভার্ব আমি দেখাচ্ছি টু রিচ। এখন এটাকে এটা ঠিক যেভাবে আছে সেভাবে আমি ব্যবহার করেছি। ইনফিনিটিভ অর্থাৎ ভার্বের আগে যদি টু থাকে এবং সেটা যদি কোনো উদ্দেশ্যকে বোঝায় তাহলে ভার্বটা টুর পরে ভার্বটা বেস ফর্ম বা যে ফর্মে আছে সেই ফর্মে থাকে। এই জন্য এই রিচ ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি। টুর পরে যে ভার্বটি আসে তার শেষে কিছুই যুক্ত হয় না, অর্থাৎ সে কোনো সাফিক্স গ্রহণ করে না, সে বেস ফর্ম বা বেয়ার ফর্মে থাকে। Now I am going to finish the context. This is his goal of life. He learns his lesson regularly. His teachers love. Can you tell me why love? Why not loves? Because teachers plural number. যদি ভার্বের সাবজেক্টটি যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হওয়া সত্ত্বেও যদি এটি বহুবচন হয় তাহলে ভার্ব শেষে আসবে ইস যুক্ত হয় না। দ্যাট ইজ হোয়াই হিয়ার ইজ লাভ, নট লাভস। Very much. He respects his teachers teachers and superiors. Dear learners,
my lesson. There is some sentences left. Kamal wants to serve his country and countrymen. Dear students and learners, in a nutshell, I have tried to give you the idea of using right form in a context. It is a large part of grammar. Like there are a lot of rules, but I have discussed today a few of them. In my next classes, I will try to give you more information. Till then, Allah Hafiz.